Hi everyone. Now we will discuss about new topic that is inserting a new slide that is in the page number 41 inserting new slide. To insert a slide there are three different methods. You can also insert new slide by using the following method. The first method is click the insert menu and then click the slide option. First click the insert menu and from the insert menu select or click the option called slide. That is shown in the figure 4.10 selecting slide option. The second method, that is method 2, right click on the present slide and select the option slide and from the slide choose or select the option called new slide from the pop-up menu. ആദ്യം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ പ്രസൻറ്റ് സ്ലൈഡ് നമ്മളുള്ള സ്ലൈഡിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ നിന്ന് ന്യൂ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ 4.11 ഇൻസേർട്ടിംഗ് ന്യൂ സ്ലൈഡ് യൂസിങ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെനു. The third method is right click any slide thumbnail in slide panel. From the slide panel select or right click any slide pan and then select the option called new slide from the submenu. The third step or the method 3 is right click any slide thumbnail in the slide panel. From the slide panel you just need to right click any slide and then select the option called new slide from the submenu. Then the new slide get inserted in the presentation. New slide that will be inserted in presentation. Next is changing the layout of a slide. After adding a slide, you can also change its layouts. Layouts means arranging objects on a slide. To change the layout, follow these given steps. ഒരു പുതിയ സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലേഔട്ടിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം. ലേഔട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറേഞ്ചിങ് ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓൺ എ സ്ലൈഡ്. ആൻഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ലേഔട്ട് യു ഷുഡ് ഫോളോ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ്. സ്റ്റെപ്പ് 1, ക്ലിക്ക് ദ സ്ലൈഡ് ഹൂസ് ലേഔട്ട് യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച്. ഏത് സ്ലൈഡിൻ്റെ ലേഔട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് യു ഷുഡ് ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് സ്ലൈഡ്. Click the slide whose layout you want to change. That is the step 1. Then step 2, click the format menu. From the format menu, select the option called slide layout. Click the format menu and then select the option slide layout. The layout taskpan appear on the right side of the screen. On the right side of the screen, the layout taskpan that will appears. The second step is click the format menu. From the format menu, select the option slide layout. Then the layout taskpan that will appear on the right hand side of the screen. That is shown in the figure 4.12 layout taskpan. The third step is click on any layout that you want to use for your slide. The layout will be applied on the slide. That is the third step. Click on any layout that you want to use for your slide. നമ്മളുടെ സ്ലൈഡിൽ ഏത് ലേഔട്ടാണോ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലേഔട്ടാണോ വേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ലേഔട്ട് സ്ലൈഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ 4.13 സെലക്റ്റഡ് ലേഔട്ട് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ സ്ലൈഡ്. The next topic is inserting a text box. ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻസേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ സ്ലൈഡ്. ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ്, സ്ലൈഡിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യണത്. To add text box to a slide, follow the given step. You should follow these steps to add text box to a slide. First step, select the slide where you want to insert a text box. ഏത് സ്ലൈഡിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് 1. സെലക്ട് ദ സ്ലൈഡ് where you want to insert a text box. Second step, in the drawing toolbar, click the text tool. In the drawing toolbar, you should click the text tool. That is the step 2. Then the third step, that is drag the mouse to draw the text box at the desired place. സ്ലൈഡിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ വേണ്ടത് അവിടേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ഡ്രാഗ് ദ മൗസ് ടു ഡ്രോ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അറ്റ് ദ ഡിസൈഡ് പ്ലേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ 4.14 ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്. The fourth step,
Enter the text in the text box and click outside the text box. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ 4.15 എൻ്ററിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്. Next topic, inserting font work. Font work is used to apply special text effect. The font work that is used to apply any special text effect. To use or to start using font work, you should follow these steps. The first step is click the view, then toolbars and then select font work. The font work toolbar will appear, then click the font work gallery icon. The step 1 is click the view, then click toolbars and then click the font work. The font work toolbar that will appear and click the font work gallery icon. The second step, the font work gallery window appears with different font works. The font work gallery window that will appear with different font works. That is shown in the figure 4.17 font work gallery window. It contains different font work. The third step, select the font work you want to use in the slide. The selected font work appears in the slide. ഏത് ഫോണ്ട് വർക്കാണോ സ്ലൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടം അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ദ ഫോണ്ട് വർക്ക് യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ്. ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഏത് ഫോണ്ട് വർക്കാണോ വേണ്ടത് ആ ഫോണ്ട് വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ദ സെലക്റ്റഡ് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോണ്ട് വർക്ക് ദാറ്റ് വിൽ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ്. That is shown in the figure 4.18 selected font work appears in slide. Fourth step, double click on it and type the text. Now click outside after typing the text. The font work style will applied on the typed text. The fourth step is double click ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ എഴുതേണ്ടത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ടൈപ്പ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ആഫ്റ്റർ ടൈപ്പിംഗ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ആഫ്റ്റർ ടൈപ്പിംഗ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. The font work style will applied on the typed text. The font work style that will applied on the typed text. That is also shown in the figure 4.19 text in a font work. The next topic is inserting slide numbers. We can insert a slide number on a slide in the following ways. There are two different methods to insert a slide number. First method is method 1. First step, click the insert menu. From the insert menu, select the option page number. The step 1 is click the insert menu. From the insert menu, select the option page number. That is shown in the figure 4.20 selecting page number option. The second step is the header and footer dialog box will appear. The header and footer dialog box appears. Select slide number and click the apply to all button. Select slide number and then click the apply to all button. The selected or the slide number get inserted on all slide. The slide numbers ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ലൈഡിലേക്കും ഇൻസേർട്ട് ആവും. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, header and footer dialog box will appear. Then select the slide number and then click the apply to all button. The slide number that will get inserted on all slides. എല്ലാ സ്ലൈഡിലേക്കും slide numbers will get inserted. That is also shown in the figure 4.21 header and footer dialog box. Method 2. First step is click the insert menu. From the insert menu, select field, then select the page number. Click the insert menu, then click field and then select the page number. The second step is a text box appears along with numbering. A text box that appears with the numbering. Drag the text box around the slide. Now drag the text box around the slide to where you want to insert a slide number. എവിടെയാണ് സ്ലൈഡ് നമ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് drag the text box around the slide. Then the page number gets inserted. The second step is a text box appears along with numbering. A text box that will appear along with the numbering. Drag the text box around the slide. Now drag the text box around the slide that where you want to insert a slide number.
The page number gets inserted. That is shown in the figure 4.22, selecting page number option in insert menu. Next is deleting a slide. To delete a slide, following methods are used. There are two different methods to delete a slide. Method 1. Select a slide you want to delete. ഏത് സ്ലൈഡാണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Then click edit. From the edit menu, select the delete slide option. The selected slide that will gets deleted. The method 1. Select a slide you want to delete. Select a slide that you want to delete. Then click the edit menu. From the edit menu, select the option delete slide. The selected slides gets deleted. That is shown in the figure 4.23, deleting a slide. The second method. In the slide pane, right click on the slide you want to delete. From the slide pane, right click on the slide that you want to delete. Then select the delete slide option from the pop-up menu. Pop-up menu will ninnu delete slide option select cheya. Select the delete slide option from the pop-up menu. The selected slide that will gets deleted. The second method or method 2 is, in the slide pane, right click on the slide you want to delete. Then select delete slide option from the pop-up menu. The selected slide that will gets deleted. Select the slide delete out. That is also shown in the figure 4.24, deleting selected slide using shortcut method. The next topic is saving a presentation. To save a presentation, follow the given step. To save a presentation, you should follow these steps. First step, click the file menu. First click the file menu, then a sub menu that will appear. Then click the save. The save as dialog box will appear. Click the save and then the save as dialog box appears. Now enter the file name in the file name box. You should enter the file name in the file name box and at last click the save button. That is shown in the figure 4.25, save as dialog box. The first step is click the file menu, then a sub menu will appear, then click the save and then the save as dialog box will appear. Now enter the file name in the file name box. Enter the file name in the file name box and click the save button. Next is viewing a slideshow. You can view your presentation by using the slideshow option. By using the slideshow option, you can view your presentation. Presentation view ചെയ്യാനായിട്ട് slideshow option യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ presentations നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. To view a slideshow, follow the given step. First step, click the slideshow menu. First step, click the slideshow menu. Then a sub menu will appear. Then the second step is select the slideshow option. Select the slideshow option. The slide will appear on full screen. The slide that will appear on full screen. Then click the left mouse button to view the next slide. Next slide view ചെയ്യാനായിട്ട് click the left mouse button. To view a slideshow, follow these steps. First step, click the slideshow menu. First step, click the slideshow menu. Then a submenu will appear. Second step, select the slideshow option. Second step, select the slideshow option. The slide will appear on full screen. The slide that will appear on the full screen. Then click the left mouse button to view the next slide. To view the next slide, you should click the left mouse button. The next topic, navigating between slide. To navigate from one slide to other slide, use the following keyboard shortcut. To navigate from one slide to other slide, use the following keyboard shortcut. First key, escape key, that is used to exit the slideshow view. Slideshow view exit ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് escape key. The next key, home key, jump to the first slide in the slideshow. Slideshowയിലെ first slideലേക്ക് move ചെയ്യാനായിട്ട് home key. End key, jump to the next or last slide in the slideshow. Slideshowയിലുള്ള ഏറ്റവും
ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻഡ് കീ, ദ സ്പേസ് ബാർ, റൈറ്റ് ആരോ ഓർ ഡൗൺ ആരോ ഓർ പേജ് ഡൗൺ ഓർ എൻറ്റർ, റിട്ടേൺ ഓർ pressing N, that means it play the next effect. If any, it will go to the next slide. It will move to the next slide. Then control plus page up key, that is used to go to the previous slide. തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് control plus page up. Then control plus page down, that means it will go to the next slide. തൊട്ടടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് പേജ് ഡൗൺ, കൺട്രോൾ പ്ലസ് പേജ് അപ്പ്, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്, മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകും. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ക്ലോസിംഗ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ടു ക്ലോസ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫോളോ ദീസ് സ്റ്റെപ്പ്. First step, click the file menu. Second step, click the close option in the pop-up menu. Pop-up മെനുവിൽ നിന്ന് close option select ചെയ്യുക. Then if the file is not saved, file save ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ a dialog box that will appear to ask whether you want to save the latest changes or not. ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ദാറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ആൻഡ് ആസ്ക് വെദർ യു വാണ്ട് ടു സേവ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓർ നോട്ട്. click the save button if you want to save the change. സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you just need to click the save button. Otherwise you can click the discard button. If you want to return to your presentation without saving, സേവ് ചെയ്യാതെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ click the cancel button. The second step is click the close option in the pop-up menu. From the pop-up menu, click the close option. File save ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ you can have the save button. Otherwise you can click the discard if you want to return to your പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ you can choose the cancel button. That is also shown in the figure 4.26 message box. The next topic, opening an existing presentation. The first step, click the file menu, then a submenu will appear. First step, click the file menu, then a submenu will appear. The second step, click the open option. First step, click the file menu. From the file menu, select or click the option open. The open dialog box will appear. Now select the file to be opened. ഏത് ഫയലാണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. Select the file to be opened, then click the open button. Now click the open button. The selected file will open. That is shown in the figure 4.27 open dialog box. Opening an existing presentation. First step, click the file menu. Then a submenu will appear. Then click the open option. From the file menu, select the option called open. Then the open dialog box will appear. Now you can select the file to be opened. ഏത് ഫയലാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. Then click the open button. The selected file will open. That is shown in the figure 4.27 open dialog box. The last topic, closing OpenOffice Impress. To close the OpenOffice Impress, follow the given step. First step, click the file menu, then click the exit option. To close the OpenOffice Impress, you should follow these steps. First, click the file menu, then from the file menu, select the option called exit. That is shown in the figure 4.28 closing OpenOffice Impress. I hope you all understood the session. Have a nice day and thank you.